Hi, tomorrow I'm going to The Hague to start shooting my new documentary, and I'd like to take you with me so we can experience the story together as it unfolds. We can learn a lot about an incredible sport, about filmmaking, we can learn from my mistakes, and you'll get to know some very, very inspiring people. So let's go. I'm Jonas, a filmmaker based in Hamburg, Germany, and I am a career changer. Once I was a production manager in a theater, and I have never attended any film school. You know, I'm doing commercials, music videos, and all that kind of stuff, but also my own projects, which is hard sometimes, especially to get funding. So this time I thought, should I do it anyway? Because this story is really worth telling it. But what it's all about. You know, 3 years ago, Elena started windsurfing. So she wants to compete at the Olympic Games next year, but she just started windsurfing 3 years ago, from zero, almost. Oh gosh. You know, she's taking such an unusual path. No one has done it that way before, ever. There are more things to come, but more of that later. And this person and this story is so amazing and inspiring. Look at this here, a plastic cheap case for the camera for surface water, underwater images. We see how this works out. But anyway, just by doing the research for this project, she made me believe into myself again. It's true. So here we are to get my Tamron lens, which I want to try out for this shoot. I never had used it before, but we'll see. I think it could be a very, very nice documentary lens. Too early. You know, I've hit dead ends so many times. Mistakes that I could have avoided, maybe. But I guess they're just part of the way. Let's walk a while together, share some thoughts about storytelling, how I approaching the stuff, the story itself, most importantly. And don't forget to subscribe my channel and follow me on Patreon. I would highly appreciate that. So do I know if this documentary will be a feature documentary? No, absolutely not. You never know how a documentary goes, but it is scripted for a feature documentary. But I could adjust if needed to. But yeah, let's see. And as you probably guessed, I'm on a budget. You know, I came by train, not with a car and with a production kit. I'm filming all on myself. This is all due to the finances. So there is where you can help. So check out Patreon, and there are some supporters already, and I cannot thank you enough. That's really helpful for me and getting it easier to get this work done. Ich glaube, ich bin eine Perfektionistin. Und das ist beim Segeln sehr schwer. Und ich lache, weil ich stehe an der Startlinie mit Frauen, die schon seit 15 Jahren professionell Windsurfen. Und dann komme ich her so mit 5 Wettkämpfen in der Tasche und rege mich dann auf, dass ich nicht so schnell bin wie sie. Weil ich kannte wirklich nicht mal den Kurs. Also als ich das erste Mal gefahren bin, wusste ich nicht mal, wo lang. Ich bin noch nie an einem großen Ziel gescheitert. Und ich glaube, das ist ziemlich schlecht für eine 21-Jährige und noch nie irgendwas nicht geschafft zu haben. Scheitern wäre das für mich, wenn ich 2024 mich nicht qualifiziere. Also es ist eine absolute Chance da, dass ich daran scheitern werde.
So right now I have to meet a guy from the and he will get me a pass for a few hours today and a few hours tomorrow to get inside all the team areas and so on, because I couldn't get the accreditation for that. In the end, it sounds like they not see the bigger picture of supporting the sport and the athletes, because it's a really, really tough sport, you know. You need a lot of money to enter the sport of windsurfing, the pro sport, because not only the equipment costs thousands of euros, and you will damage the stuff soon. Trust me, I have to check, where do I have to go? You have to pay all the entrance fees, which are quite expensive sometimes, up to like 600 euros for one race. And of course, you have to pay for your own accommodation, your own food, everything. So who's gonna pay for that? Es ist momentan für mich, aber ich glaube für alle Athleten sehr schwer, weil es wird von uns erwartet, dass wir auf einem Level trainieren, leben und eigentlich alles geben, auch für die Verbände, aber werden gezahlt, dass es kaum überhaupt reicht für irgendwas. Kann ich heute essen oder muss ich ein neues Segel holen, weil ich es kaputt gemacht habe? Mein Ziel ist es, happy zu sein auf dem Wasser. Ich will einfach nur Spaß haben. Ich will nicht zurück in diese alten Gedankenmuster fallen. Und das habe ich jetzt so gelernt, weil ich andere Leute um mich herum sehe, die brechen an diesem Lifestyle, weil sie sich pushen ohne Ende und dann es vielleicht nicht mal schaffen. Und ich will das nicht. Ich will das nicht mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich aufhören kann, bevor ich nicht die Goldmedaille in der Hand hatte. Ich bin jetzt im Reinen damit, dass ich immer alles oder nichts sein werde. Und ich habe das in mir. Und entweder kann ich das ins Falsche stecken, wie die Magersucht, oder ich sage, hey, das kann auch voll ein Superpower sein. Und ich stecke es in die richtigen Sachen, wie zum Beispiel das Windsurfen. Ich weiß noch genau, es gab einen Tag, ich habe dann zugenommen, mehr gegessen, wo ich gemerkt habe, ich kann Farben wiedersehen. Und habe mir einfach geschworen, dass ich es nutzen werde, das Leben. Ich habe eine zweite Chance gekriegt, die viele nicht kriegen. Now I have a bib, so just a layer of fabric, videos written on the back, but I don't have the media accreditation, so I don't have a pass. Usually you have to have both. I remember what Werner Herzog is preaching. He's telling that filmmakers first have to learn how to pick locks. So I try my best. I am a survivor.